The Awakening by Shashi Deshpande. That's the name of a story which is part of the English syllabus in the second year Telangana Intermediate Board. I'm T.S. Sudhir. నా పేరు ఉమా సుధీర్. మనం ఇవాళ తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ పోర్షన్లో ది అవేకనింగ్ అన్నది శశి దేశపాండే ద్వారా రాయబడిన ఈ కథని చూస్తాము. చాలా ఒక హార్ట్ రెండింగ్ స్టోరీ అని చెప్పాలి దీన్ని. శశి దేశపాండే గురించి ఫస్ట్ కొంచెం చెప్తాను. శశి దేశపాండే అన్నది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వెల్ నోన్ ఇండియన్ రైటర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనమాట. ఇంగ్లీష్లో రాసే భారతీయ రైటర్స్లో చాలా మంచి పేరున్న ఆవిడ. తనది రాసిన కొన్ని ఫస్ట్ నావెల్స్ ద డార్క్ హోల్డ్స్ నో టెర్రర్ అన్నది చాలా ఫేమస్ ఫస్ట్ నావెల్ అనమాట. తర్వాత సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు తనకు ద లాంగ్ సైలెన్స్ అన్న దానికి దొరికింది. మళ్ళీ చాలా షార్ట్ స్టోరీస్ రాశారు. ఇంకా ఇఫ్ ఐ డై టుడే, స్మాల్ రెమెడీస్, ది బైండింగ్ వైన్ అండ్ మూవింగ్ ఆన్ అనేది తను రాసిన కొన్ని వర్క్స్. అండ్ పద్మశ్రీ తనకు 2009లో వచ్చింది. అండ్ చాలా మటుకు తను మెరైటల్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే వివాహ సంబంధించిన విషయాల గురించి రాస్తారు. అది కాక స్టేటస్ ఆఫ్ ద మిడిల్ క్లాస్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ అంటే మధ్య తరగతి మహిళలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కష్టాల గురించి, వాళ్ళ లైఫ్ గురించి రాస్తారనమాట. ఈ స్టోరీలో ఏమవుతుందంటే ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఉంటారు అండ్ పిల్లలు ఉంటారనమాట. 3 అమ్మాయిలు మరి ఒక కొడుకు ఉంటాడు. ఇది ఒక స్టోరీ. ఈ స్టోరీ ఫ్రమ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ది సెకండ్ డాటర్ రాయబడింది అనమాట. పిల్లల పేర్లు ఏంటంటే రేఖ అని ఒక పెద్ద అమ్మాయి ఉంటుంది, మళ్ళీ అల్కా అని ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఒక కొడుకు ఉంటాడు శిరీష్ అని, మళ్ళీ శోభ అన్నది చిన్న అమ్మాయి ఉంటుంది అనమాట. ఈ అల్కా అన్న అమ్మాయి యాంగిల్ నుంచి ఎంటైర్ స్టోరీ చెప్పబడింది. వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ గురించి, వాళ్ళ సిస్టర్స్ గురించి, బ్రదర్ గురించి ఏమనుకుంటుంది తను అన్నది. ఈ బ్రదర్ శిరీష్ అన్న అబ్బాయికి ఏమో పోలియో ఉంటుంది. అయినా ఈ అమ్మాయికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఎప్పుడు వాళ్ళు నా దగ్గర లవ్గా ఉండరు, కానీ కొడుకు చూస్తే అమ్మకు ప్రేమ, కొడుకు మాత్రం తనకు ఇష్టము అన్నది ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. దీనిలో ఒక విధంగా చూస్తే ఈ అమ్మాయి ఒక చాల్ అంటే ఏంటి, ఒక చాలా మిడిల్ క్లాస్, లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ అపార్ట్మెంట్స్ లాగా ఉంటాయి అనుకోండి. 5 floors 3 floors ఉంటుంది. చాలా 10-12 హౌసెస్ అక్కడే ఉంటాయి. అంటే చిన్న చిన్న గదులు, ఒకటే రూమ్ ఉంటుంది వీళ్ళకు. దానిలో వీళ్ళు 6 మంది ఉంటారు. దానిలో ఈ అమ్మాయికి కొంచెం తెలివి ఎక్కువ, ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ. దానివల్ల అని అనుకోవచ్చు మనం. ఒక విధంగా తనకు ఒక పొగరు, ఒక కోపము లోపల చాలా ఉంటుంది. నేను ఎందుకు ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో నేను ఉండాలి, నా జీవితం ఎందుకు ఇక్కడ ఉండాలి అని తనకు మనసులో చాలా ఒక కోపం ఉన్న ఒక అమ్మాయి అనమాట. ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడే 10th క్లాస్ రాసింది. అంటే నీ ఏజ్ అనుకోవచ్చు, ఒక జస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ చిన్నగా ఉండొచ్చు. ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడే ఇది 10th క్లాస్ రాసేసి రిజల్ట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో ఈ స్టోరీ ఫస్ట్ చెప్పబడింది అనమాట. దానిలో మనకేం కనిపిస్తుంది అంటే ఈ అమ్మాయికి వాళ్ళ నాన్న మీద రెస్పెక్ట్ లేదు. ఎందుకంటే ఆయన ఒక పోస్టల్ క్లర్కు, ఆయనకు సంపాదన ఎక్కువ లేదు, ఆయన ఏం ఎక్కువ అనరు, ఇండిఫరెంట్గా ఉంటారు, అంటే ఎవరి గురించి పట్టించుకోరు, హీఈస్ నాట్ బాదర్డ్ అన్నట్టు తనకు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అమ్మ గురించి ఏముంటుంది అంటే ఎప్పుడు సలన్ ఫేస్, అంటే సంతోషం లేకుండా కోపంగా ఉంటుంది, ఎక్సెప్ట్ వెన్ హీఈస్ టాకింగ్ టు శిరీష్ ఆర్ వెన్ షీస్ డీలింగ్ విత్ దట్ బాయ్, కొడుకు గురించి. అండ్ ఈమెను ఎప్పుడు షీ అని మాట్లాడుతుంది, తన గురించి బాగా మాట్లాడదు అనుకుంటుంది. ఈ అమ్మాయికి చాలా మనసులో బాధలు, తనకు షీఈస్ యాంగ్రీ, వెరీ యాంగ్రీ, అండ్ షీ డస్ నాట్ రెస్పెక్ట్ ఎనీవన్. యూ ఆల్మోస్ట్ ఫీల్ కి తనకు ప్రేమ కూడా వాళ్ళ గురించి లేదు అని. అప్పుడు ఫాదర్ అంటారు నువ్వు ఒక టైపిస్ట్ జాబ్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు. తనకు చాలా కోపం దాని మీద కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే టైపిస్ట్ జాబ్ తను వదిలేసింది అనుకోండి, అంటే చదువు వదిలేసింది అనుకోండి, తనకు ఒక్క హోప్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అన్నది కూడా తనకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నది. అప్పుడు తీసుకుందామా లేదా అన్నప్పుడు ఒక సడన్ ఒక డెవలప్మెంట్ లైఫ్లో అవుతుంది, తను ఆ జాబ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. దాని గురించి మనం ఈ స్టోరీ చూద్దాం. Okay, so that's essentially talking about, as she says, it is from the point of view of Alka, who's really the protagonist of this particular story. It is from her point of view and how she sees the different family members around her. So we'll go through the story. Think it over. I opened my mouth to what? Yell, protest, cry. Nothing seemed appropriate, so I closed it again while he went on unnoticing. అంటే ఇక్కడ ఫాదర్ అంటున్నారనమాట, ఇంకోసారి ఆలోచించు. అక్కడ నుంచి మన డైలాగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈమె ఏదో చెప్పడానికి వస్తుంది, కోపమా, అరవాలా, ఏడవాలా, అసలు ఏం చేయాలో అర్థం కాకుండా తనది అవుతుంది. వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమంటారు, నువ్వు వద్దు అని ఎట్లాగో అనొచ్చు, కానీ నువ్వు ఆలోచించు కొంచెం, నీకు నా పరిస్థితి తెలుసు కదా అంటారు. ఈమె అనుకుంటుంది మనసులో అనమాట,
అవును. నాకు నీ పరిస్థితి తెలుసు. నీకు చిన్న సాలరీ ఉన్నా నువ్వేం చేశావు, ఒక అమ్మాయి నీకు పెళ్ళికి ఉంది. ఒక బాబేమో పోలియోతోటున్నాడు. ఇంకో పాప ఇంకో స్కూల్‌లోనే ఉంది. నేను ఇప్పుడే 10థ్ పాస్ అవుతాను. అయినా నువ్వేం చెయ్యలేవు. నువ్వసలు అసమర్థుడివి అన్నట్టు తన మనసులో ఉంటుందనమాట. ద కన్‌క్లూజన్ ఈస్ ఇన్ఎస్కేపబుల్ అంటుంది. అప్పుడు తను మటర్ చేస్తుంది. మటరింగ్ అంటే ఒక కోపంతోటి అనడం అనమాట. నాకు తెలుసు ఎప్పుడు అరుస్తూ ఇవన్నీ పరిస్థితులు నాకు తెలీవా అన్నట్టు. అంటే దెన్ హి సేస్ వాట్ అని అడుగుతారాయన. దెన్ అక్కడ అంటే అప్పుడు ఆ రూమ్‌లో ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ అస్ అనమాట. యూ హావ్ టు బి యూ హావ్ You టు had to shout to be heard in that room. The noises, the stove hissing loudly, the onions spluttering in the oil, Rekha's radio on at full blast as usual, and Sirish and Shobha squabbling also as usual. Hell, also because there's such a little space, so they're almost, ఇంటూ ఈచ్ అదర్. into each other. There is really no individual space or privacy for anyone, so obviously there is a sense of irritation with every other family member, and added to that, the amount of noise that is created in that very little space is actually leading to more and more irritation. That is what is depicted in this particular paragraph. అండ్ ఇన్ దిస్ గర్ల్ అల్కా ఏమనుకుంటుందంటే షీ ఆల్వేస్ ఫీల్స్ దట్ షీ డిజర్వ్స్ బెటర్, షీ నీడ్స్ టు లివ్ ఇన్ ఎ బెటర్ ప్లేస్, బట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఇరిటేటింగ్ హర్, ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ద స్టవ్ ఇస్ హిస్సింగ్, అక్కడే వంట కూడా జరుగుతుంది, అక్కడే రేడియో కూడా జరుగుతుంది, అండ్ అక్కడే వీళ్ళు పోట్లాడుకుంటున్నారు బ్రదర్ సిస్టరు, అవన్నీ కూడా నరకం అంటుంది, హెల్ అంటుంది, అంటే నరకం ఇది అన్నట్టు తను అనుకుంటోంది. And why must we have so much noise? It's like a zoo, but even animals live one in a cage. అంటే ఒక కేజీకి ఒకటే అనిమల్ ఉంటారు, కానీ మనం ఏంటి 6 మంది ఈ మనవిల్లో ఉన్నాము అని అంటున్నారు. అప్పుడు బ్రదర్కి సిస్టర్కి వాళ్ళకు ఇంత ఇరిటేషన్ లేదనమాట. అందుకనే శిరీష్ ఏమంటాడు, శిరీష్ అంటే బ్రదరు, గో అండ్ లివ్ దేర్ యోర్ సెల్ఫ్, శిరీష్ రిటార్టెడ్ గ్లీఫుల్లీ. అంటే ఆయన దీంతో ఇరిటేట్ కావట్లేదు, ఈ సర్కమ్స్టెన్స్ తోటి ఇరిటేట్ కావట్లేదు, ఓన్లీ జవాబు ఇస్తున్నాడు అనమాట ఫాస్ట్గా. అప్పుడు వాళ్ళ మదర్ అంటోంది, నువ్వు ఇట్లా అందరినీ జంతువులు, మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళని అంతా జంతువులు అని పిలవడం మంచిది కాదు అని అంటోంది. అప్పుడు మదర్ గురించి తన థాట్స్ నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో వస్తాయన్నమాట. ఇది దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కెన్ కమ్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాయింట్ దట్ అవుట్. దట్ వాస్ మదర్. God made mothers because he couldn't be everywhere himself. What nonsense. There are mothers and mothers and mothers. Mine is a woman with a heavy, sullen face. But when she looks at Shirish, and a tongue like a serrated knife. But when she talks to Shirish, so there is a lot of resentment within Alka about the kind of treatment given to Shirish. That only to Shirish, her mother is actually polite and nice. But when she talks to the others, she is a woman who has a heavy, sullen face and a tongue like a serrated knife. Knife as in something which is a sharp equipment. ఇక్కడ ఏంటంటే యూజువలీ మదర్ ని అందరూ చాలా ప్రైజ్ చేసి చెప్తారు, కానీ ఇక్కడ ఎలాంటి సర్కమ్స్టెన్సెస్ అంటే ఈ అమ్మాయి లోపల చాలా బిటర్నెస్ ఉంది, చేదుతనం చాలా ఉంది, కాబట్టి తను మదర్ ని కూడా ఇది చేయట్లేదు. ఏంటి ఒక ఫేమస్ సేయింగ్ ఉందన్నమాట, గాడ్ మేడ్ మదర్స్ బికాస్ హీ కుడ్ నాట్ బి ఎనీవేర్, గాడ్ కుడ్ నాట్ బి ఎవ్రీవేర్. అంటే దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉండరు కాబట్టి అమ్మని పెట్టారు, మనకి భోజనం ఇస్తారు, మనని లవ్ చేస్తారు అన్నది. కానీ ఈ అమ్మాయి మైండ్ లో అట్లా లేదు. కాదు, అందరు అమ్మలు అట్లా ఉండరు, మా అమ్మ అట్లా కాదు, ఎప్పుడు ఇట్లా పుమ్మని ఫేస్ పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది. అంటే సలన్ అంటే హ్యాపీగా లేకుండా ఒక ఫేస్ అన్నమాట. తమ్ముడిని చూస్తే మాత్రమే నవ్వుతుంది, తమ్ముడికి మాత్రమే మాట్లాడేటప్పుడు బాగుంటుంది. అంటే సెరేటెడ్ నైఫ్ అంటే స్మూత్ గా నైఫ్ ఉండకుండా దానికి ఇట్లా జాగెడ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని సెరేటెడ్ అంటారనమాట. దెన్ మదర్ అంటుందన్నమాట ఫాదర్ తోటి, ఎందుకు ఈ అమ్మాయి తోటి అంటే వై ఆర్ యూ పుట్టింగ్ అప్ విత్ హర్ ఇంప్యూడెన్స్. ఇంప్యూడెన్స్ అంటే తన ఇంత ఒక యాటిట్యూడ్ ఇంత ఉంది, ఇట్లా మాట్లాడుతుంది, ఈమెను ఎందుకు మీరు టాలరేట్ చేస్తున్నారు అని అంటోంది. కానీ షీ కాస్ట్ వెనమస్ లుక్ అట్ పువర్ బాబా, అంటే ఫాదర్ గురించి. బాబా అన్నది ఫాదర్ ని చెప్తున్నారు. ద మ్యాన్ హూస్ వన్ ఎయిమ్ ఇస్ టు అవాయిడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, అంటే ఆయన ఏ ఇట్లా పోట్లాటలు అసలు వద్దు, కాన్ఫ్లిక్ట్ వద్దు అని అనుకుంటారట. అప్పుడు కూడా సర్కాస్టిక్ గా ఏమంటుంది, ఓ బాబా ఇస్ అ సెయింట్, ఆయన ఒక ముని, అండ్ హీ విల్ పుట్ అప్ విత్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇంక్లూడింగ్ యూ అన్నట్టు. లైక్ యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వై నాట్ విత్ మై ఇంప్యూడెన్స్. అంటే నిన్నే ఆయన టాలరేట్ చేస్తున్నాడు, సహించుకుంటున్నాడు, మళ్ళీ నన్ను నా ఇంప్యూడెన్స్ తోటి ఆయన ఎందుకు టాలరేట్ చేయకూడదు. అంటే ఎంత ఒక బిటర్నెస్ తోటి ఒక యంగ్ గర్ల్, bitterness and a lot of anger in her heart. అంటే then she will tell her feelings about her father. That's what we are once again are seeing in her mind. Now this is not something that she's saying aloud anamata. A saint? Does being an unthinking, unfeeling, walking zombie make you a saint? No, he's not a saint, but a fool, a blind fool. And it isn't optimism, but idiocy. And if only he hadn't been so smugly content with what he is, with what he has, maybe he would have got out of here.
I cannot forgive him for being what he is. I will never forgive him. అంటే తను ఏమంటుంది ఫాదర్ గురించి కూడా ఎంత ఒక కోపము అసలు రెస్పెక్ట్ లేకుండా ఏమంటుందంటే అసలు తెలివి లేనివాడు, అసలు స్పందననే ఇవ్వడు. అంటే అన్థింకింగ్ అంటే తెలివి లేనివాడు, అన్ఫీలింగ్ అంటే స్పందన అస్సలు ఇవ్వకుండా ఏం రియాక్ట్ కాకుండా ఉంటాడు. జాంబీ అన్నది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇక్కడ. జాంబీ అంటే ఇట్ ఇస్ సంబడి, ఇట్స్ అ డెడ్ కాప్స్ దట్స్ బీన్ బ్రాట్ అలైవ్ అగైన్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ విచ్ క్రాఫ్ట్ అనమాట. అంటే కాప్స్ అంటే ఏంటి? డెడ్ బాడీ. అంటే అసలు రియాక్టే కాడు దేనికి అనడానికి జాంబీ అంటారు. So that's what she's describing her father as, that he's a zombie, that he doesn't react to anything and he's a fool అంటుంటే. అసలు బుద్ధి లేని వాడు. ఎందుకంటే బుద్ధి ఉంటే ఇట్లాంటి పనులు చేయడు ఇంతమందికి. అందుకని నేను ఆయనని ఎప్పుడు అసలు క్షమించలేను, ఎందుకంటే ఆయన ఇట్లాంటి మనిషి కాబట్టి. బుద్ధి లేనివాడు, తెలివి లేనివాడు. అంటే ఈ అమ్మాయి యాక్చువల్లీ ఈజ్ అ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్, బట్ షీఈ్ too proud of her intelligence, of her capacities, and she thinks she is above all these people. వాళ్ళే తనకు అన్ని చేసి పెడుతున్నారు అన్న ఒక కృతజ్ఞత, లవ్ ఏం లేదు తన మైండ్లో. ఓన్లీ థింగ్ షీ ఈస్ వెరీ డిస్మిసివ్ ఆఫ్ హర్ ఫాదర్ యాజ్ వెల్. She should be thankful for what we have done for her. After all, Rekha left school after the 9th standard. She is finishing her SSC. So there is that kind of tells you the kind of equation that is there between the parents and అంటే మదర్ ఫాదర్ తో ఏమంటుందంటే, అక్క 9th క్లాస్ వదిలేసి పెళ్లికి రెడీ అవుతుంది కదా, ఈ అమ్మాయిని మనం 10th దాకా చదివినిచ్చాము, అయినా ఆమెకి ఎంత పొగరు చూసావా అని అంటుంది. షీ అని అంటుంది కదా, అది కూడా ఈ అమ్మాయి అల్కా పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది అనమాట. నాకు పేరు లేదా, ఈమె ఎందుకు షీ అని నన్ను అంటోంది అని. అప్పుడు ఫాదర్ ఒక లైన్ అంటారనమాట, రేఖా వాజ్ డిఫరెంట్. మంద అనేది ఫస్ట్ టైం మనకి మదర్ పేరు ఇక్కడ తెలుస్తుంది. షీ వాజ్ నెవర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ స్టడీస్, బట్ అవర్ అల్కా ఇస్ అ బ్రెయినీ గర్ల్. అంటే తనకు దిమాగ్ ఉంది, మంచికి పోయింది. అంటే హీ లుక్డ్ అపాలజెటిక్లీ అట్ మీ. తను ఒక విధంగా క్షమాపణ కోరేలాగా ఈమె వైపు చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఫాదర్ తనను ఒక జాబ్ వెళ్ళడానికి కోసం ఒక అరేంజ్మెంట్ చేశారనమాట. అప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఏమంటది, ఏంటి నన్ను జాబ్ వదిలేసి టైపిస్ట్గా వెళ్ళమని చెప్తున్నావు. ఒక పాట్కర్ అని ఆయన ఫ్రెండ్ ఉంటారనమాట, ఆయన చెప్పి రికమెండేషన్ ఇచ్చి ఈమెకి టైపిస్ట్గా ఒక జాబ్ వస్తుంది. ఈ అమ్మాయి అంటోంది, యూ హ్యావ్ రూయిన్డ్ మై లైఫ్, నువ్వు నా జీవనం నాశనం చేసేసావు అని ఫాదర్ తోటి అంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళ మదర్ అంటుంది అనమాట, నో వన్ కెన్ రూయిన్ యువర్ లైఫ్ ఎక్సెప్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. నువ్వే నాశనం చేసుకుంటున్నావు, ఎవరు చేయలేరు. డోంట్ బి సో ఎగ్జాజరేటెడ్. అంటే అతిశయ యొక్క తనము చూపించొద్దు, చాలా ఎగ్జాజరేట్ చేయొద్దు, ఈ సిచ్యువేషన్ అంత చెడ్డదేం లేదు అంటుంది. నీ ఎగ్జాజరేటెడ్, నేను అట్లా ఏం చేయట్లేదు అంటుంది. అప్పుడు తన డ్రీమ్స్ మళ్ళీ ఒకసారి, వేర్ హ్యావ్ ఐ రెడ్ ద వర్డ్స్. అంటే ఈమె కొంచెం ఇంటెలెక్చువల్ పర్సన్ అనమాట. తనకి ఎక్కడో జ్ఞాపకం వస్తుంది, ఏంటి ఐఎమ్ 25 అన్ఫుల్ఫిల్డ్ డ్రీమ్స్ ఓల్డ్. అంటే అన్ని కళలు ఉన్నాయి, అవన్నీ వెళ్ళిపోయాయి, కానీ నేనెంత, ఐఎమ్ 17. తన ఏజ్ ఇప్పుడే మనకు తెలిసిందనమాట, 17 years old అండ్ ఫీల్ ఎ మిలియన్ అన్ఫుల్ఫిల్డ్ డ్రీమ్స్ ఓల్డ్. అంటే చాలా ఆశలు ఉన్నాయి, ఒక్కటి కూడా నెరవేరలేదు అని అంటుంది. అప్పుడు దెన్ షీ థ్రోస్ డౌన్ ద బుక్ అండ్ సేస్ వాట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ అని. అక్కడ నుంచి సీన్ ఎండ్ అయిపోతుంది. ఏంటంటే ఇంటి నుంచి బయట వెళ్ళిపోతుంది. తను అంటుంది, ఎప్పుడు అట్లాగే అవుతుంది, నేను బయటికి వెళ్ళిపోతాను. అక్కడ ఆ అట్మాస్ఫియర్ గా చెప్తాను అనమాట. బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బాబు ఏదో మాట్లాడతాడు తనతోటి, అప్పుడు తను మాట్లాడుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి అట్మాస్ఫియర్ లో వేర్ బాయ్స్ లియర్ ఎట్ యూ, లియర్ అంటే ఇట్లా స్టేర్ చేస్తారట, అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ లో మనం బాయ్స్ తోటి కూడా మంచి పద్ధతిగానే మాట్లాడాలి, లేకపోతే ట్రబుల్లో ఉంటాము అన్నది అనుకుంటాను. One of the things that comes in this particular scene is about her equation with her mother and her father, which is slightly different. Her father is a little, he kind of conveys her pride in her. He takes her name, unlike her mother who takes Rekha's name, but she refers to Alka only as a she. So these are small things which kind of convey the kind of equation that she has vis-a-vis her mother. We've already seen the kind of words that she uses for her mother. So the mother also has very similar feelings for her, is what we understand. But with her father, there is a slightly, she has harsh feelings for her father, but the father has actually soft corner for Alka. So she's having a conversation with that boy. That is not so important. Then she's remembering how in her childhood, actually, she and her elder sister, when she was 3 years old, she was living with her nana, which is her mother's father, because the third child was going to be born. Then she and her sister went and lived with her grandfather. And there she says life was so much better than what she's living in this stall with her parents onwards. But then her Nanaji, which is her mother's father, passed away anamata. That Nana, actually what he was doing was he was running a chemist shop, and it appears that his financial status was better than her parents' financial status. So she says that at that time she was able to in fact
6 of us now are living in one room, the common toilets. The smell as if the whole building was one vast sewer. That's her situation here. And everyone looking as complacent and satisfied as if life could offer nothing better. This is in the chawl that she is living in. Only if I hadn't known anything better. Until something better she has seen. Where has she seen that? She has seen that at her Nana's house, who was living in Pune, and he had a chemist shop, and she used to go to a proper school, wear a beautiful uniform and white colored sachets and black shoes, and all that now appears to her like a dream. And then one day she asked, in fact, her mother, how could you have married Baba and got into this mess? And she say, or herself says, I asked mother in one of her rare moments of cordiality. అంటే వాళ్ళ మదరు తను మంచిగా మాట్లాడుకోరు అస్సలు, కానీ అది ఒక్కరోజు ఎట్లా నువ్వు ఈయనని పెళ్లి చేసుకున్నావు అని అడిగిందట. అప్పుడు మదర్ ఇట్లా చూసేసి ఆన్సర్ ఇవ్వదు, కానీ తనది కూడా రిటారికల్ క్వశ్చన్. రిటారికల్ అంటే జవాబు ఎదురు చూస్తూ అడిగిన క్వశ్చన్ కాదు, ఎందుకు ఈయనని పెళ్లి చేసుకొని ఇట్లాంటి పరిస్థితి అని అంటోందనమాట. తర్వాత తను ఆన్సర్ తనకు అది తెలుసు. ఎట్లా అంటే వీళ్ళ మదరు ఫాదరు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అన్న విషయం కూడా తనకు తెలుసు అనమాట. తనకు అది కూడా అన్బిలీవబుల్ గా ఉంది. వీళ్ళు ఇంత డల్ మ్యాన్ మై ఫాదర్ ఇస్, అండ్ మదర్ ఇస్ సచ్ ఎ బిటర్ అండ్ యాంగ్రీ ఉమెన్. వీళ్ళు ఎట్లా ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవ్, అండ్ అంటే మదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ దాన్ని అప్రూవ్ చేయలేదు, ఫస్ట్ అగ్రీ చేయలేదట. తర్వాత ఈయన పోస్టల్ క్లర్క్ గా చేసి పనిచేస్తున్నాడు. మూడో సన్ పుట్టినప్పుడు తాతయ్య గారి ఇంటికి వెళ్ళారు. అండ్ అప్పుడే వాళ్ళు అంటే మళ్ళీ they came together, but the grandfather died and she had to come back. Even that she feels very angry, and then he had to die, and then we had to come back ani. So she's very selfish in a sense, this child. Usually children tend to be, because they're only thinking about themselves. That way this child also is very selfish, and she says, see, my grandfather had to die, and therefore I had to come back and live in this very, very horrible kind of a situation. One small thing also, because even though she's very critical about the manner in which her mother's personality is, in many senses she's also mirroring her own mother's personality, because her mother, she says that she's a sullen woman, a slightly negative and angry kind of person, but Alka doesn't realize that she's also a mirror image of her mother, being equally negative and angry and very, very bitter about life. And she also says that in this place where they are living, there is nothing private, not even your thoughts in this particular place. And she also reveals another thing. She's a teenager, remember. She says where the boys and girls, stupid, mindless robots, she describes them as stupid, mindless robots, are interested in nothing but movies, clothes, and each other's bodies. They are talking about a sexuality there, that they are only interested in each other's bodies, movies కానీ బట్టలు కానీ, లేకపోతే శరీరం గురించి వాళ్ళకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కానీ వేరే దేని గురించి లేదు అని. తనకు ఏంటి ఐడియా అంటే, నేను చాలా ఇంటెలెక్చువల్ అన్న ఒక ఐడియా అనమాట. అండ్ రేఖ తనకు కాన్వర్జేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా తన యాటిట్యూడ్ ఇక్కడ తెలుస్తుంది అనమాట. తను రేఖ అంటే సిస్టర్కి అంటదనమాట, నీకు ఎట్లాంటి మొగుళ్ళు చూస్తున్నారంటే, మొగుడు కూడా క్లర్క్గా ఉంటారు, నీకు 3-4 పిల్లలు పుడతారు, అమ్మలాగే నీ జీవితం కూడా గడిచిపోతుంది, పిల్లలు కూడా క్లర్క్గానే ఉండిపోతారు అన్నట్టు ఒక బిటర్గా తను అంటోంది. అప్పుడు రేఖ, దట్ స్టూపిడ్ అంటే సిస్టర్ గురించి కూడా తనకు మంచి అభిప్రాయం లేదు. అండ్ దెన్ రేఖ, స్టూపిడ్, స్లో రేఖ హ్యాడ్ సెడ్ సంథింగ్ దట్ హ్యాడ్ షేకన్ మీ. బట్ అల్కా, వై డూ యూ థింక్ ఆఫ్ దెమ్ అస్ క్లర్క్స్? దే ఆర్ ఆల్సో పీపుల్. అంటే వాళ్ళు హ్యూమన్ బీయింగ్సే కదా, వై డూ యూ డిస్మిస్ దెమ్ అస్ క్లర్క్స్ అని అంటోంది. అండ్ ఈమెకి అప్పుడు కోపం వచ్చేసింది. ఏమంటుంది, యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్, ఐ ఓన్లీ మీన్ దే ఆర్ నో, I don't mean they are no good because they are clerks. I mean their type. Look at them, how dull they are, how dull they look. And she's very dismissive of anyone at all, because she feels that nobody understands her, and there must be some better way of living than what she's now having to live. But mother says that you really don't know what you want. The next paragraph is what she wants. She actually says, mother says you don't know really what you want. But the girl answers, Alka answers, it's not true. I don't know what I want. I want to go to college, attend lectures and take down notes, and read, pass exams with distinctions, go abroad for further studies, come back and take up a job, put up my hair and wear glasses and crisp ironed saris like the girl I see at the bus stop every day. Marry what kind of a man? The face is a blur. And never quarrel with only a curtain between us and the children. And live in a house with a room of my own, a house that smells nice, and have my own clothes, not wear things out of a general pool. So it shows the resentment about the kind of life that she's leading, and as a result of which she dreams of the kind of life that she wants to lead. She wants to study very hard, go abroad, and there is one idol that she has in her mind, a girl who comes to the bus stop
wearing a crisp cotton sari, and she wants to be like her. And she says that even if I marry, I don't want, ante they are living in one room, there will be a curtain, and atuvaipu father mother potladina vilakanta vinabadutadata. So I don't want to be in that kind of situation where my children are on the other side and I'm quarreling just with a curtain in between us anadi antundi. And I should have my own clothes. Ikkada pool ante entante andaru ippudu sisters anta clothes share చేసుకుంటారు, ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదా, అట్లా కాకుండా నా బట్టలు నాకు అని ఉండాలి అంటుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఓన్లీ డ్రీమ్స్ అండ్ మోర్ రియల్ దెన్ రియాలిటీ ఇట్ సెల్ఫ్. వాట్ షీ వాంటెడ్ ఈజ్ ఆల్ ఓన్లీ డ్రీమ్స్ అంటున్నారు. నౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ బబుల్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గో అవే అనేది తనకు తెలిసిపోయింది. ఎందుకంటే ఇదంతా రెయిన్బో లాగా, రెయిన్బో అన్నది ఏంటి, వస్తుంది మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది, రియల్గా అది ఏమి ఉండదు కదా, అట్లాంటిది అంటుంది. కానీ ఇట్లా డ్రీమ్ చేసిన దానికి కూడా చాలా రిగ్రెట్ కాకుండా నాకు షేమే అనిపిస్తుంది అంటుంది. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్ థింగ్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ నెవర్ హ్యాపన్. And I must only be in this dirty chawl with the cement floor, and I'm trapped here forever and ever. And anukuntondi, I will be a typist now. I'll never be like that girl at the bus stop. That is her ambition. Then anyway, how could I be like that? I have dark complexion and I have a long nose and I have a flat figure. Ante figure kuda ledu anedi. Chala, this is a typical mindset of a young girl who wants to be beautiful, who wants to look like someone else, who wants to be in her idea she has a very long nose and that she is having a flat figure, so she can't be shapely and ankontondi. And she says that even when I look at myself in the mirror, the face that looks at me is sullen and dark. What Sudhir was explaining, that the mother also she describes as sullen, and she realizes that when she looks at herself in the mirror, she is sullen and dark, and she looks like Alka, and she doesn't look like that girl who is at the bus stop. And she is now destined to become a typist in ardhamaipoyindi. Malli our first dialogue kelipayam, where the father is saying, I can't force you, Alka, but jobs like these are hard to get, and Patkar's goodwill has given the chance. How hard pressed I am, especially since Sirish fell ill ante ayaku polio ochedi kabatti. I wish I could send you to college. The father once again showing that aspiration that he wants to send her to college. But she thought that just in 1 week she is going to get her results. But before that, something happened which changed everything. She couldn't even think whether she needs to go or not. She will have to take the job. Why? Because suddenly her father's colleagues brought the father in, and he had suffered a heart attack and he had died. There's a lot of hysteria, there's a lot of wailing. Hysteria ante sound, very emotional sound which is there. They're all saying, the father, now they give a description that he was only 45 years old and he was very young, and it was his second heart attack, and that he had not even reported the first one. She didn't even know about a first heart attack, and he went very fast, and the family 3 girls to be married off, and the boy is also having polio. So everybody, that is written in italics here to say that that is what is the talk among the people who have come there when her dad is died. But this girl is not feeling any remorse, any love for her father, or any తనకేం దుఃఖం అనిపించట్లేదు అనమాట. వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయిన దానికి కూడా తనకేం అది ఫీలింగే లేదు. ఎందుకంటే తను వాళ్ళ ఫాదర్ని ఏమంటోంది, ఎ ఫెయిలియర్. ఐ థాట్ ఎ ఫెయిలియర్, హీస్ ఓన్లీ ఎ ఫెయిలియర్. అంటే ఆయన ఏం చేయలేకపోయాడు. ఏంటి, ఒక డెత్, మృతితో తనకి డెత్ వచ్చినా కూడా దాంతో కూడా ఆయన పోట్లాడలేకపోయాడు అని తన ముందు కూడా ఉంది కదా, కాన్ఫ్లిక్ట్. He doesn't want to conflict. She thinks that he's not a fighter. He does not stand up for anything. He is unnoticing and he doesn't say anything in any circumstance. So just went out meekly. Ante chala ఏం చెప్పకుండా అట్లా వెళ్ళిపోయాడు, అసలు పోట్లాడనే లేదు. He lived and he died a failure. So she's pretty harsh on her father. That's what we realize about, one of the questions that you could be asked is the kind of relationship she has vis-a-vis her mother, the kind of relationship she has vis-a-vis her father. The other point that I want to point out is that she aspires to be like the girl at the bus stop. Now, what does a bus stop kind of convey? Bus stop essentially conveys a sense that, you'll get onto a bus and move on to a better life. Whereas she feels that she's stuck in this chawl, in that little house, where she has to share clothes with her sisters, etc. So she feels very trapped in that kind of an existence, and not being able to lead the life of that girl who wears a cotton sari, a stylish cotton sari, and who she sees at the bus stop. And she's very angry with her father as well. ఏమంటోందంటే అసలు he didn't complete his duties nor his responsibilities, badly shouldered and empty tears. అంటే అన్ని బాధ్యతలు ఇప్పుడు తన మీద వచ్చేసాయి. ఫాదర్ అసలు తన డ్యూటీ అసలు చేయనే లేదు. అండ్ I never want to be like him అంటోంది ఇక్కడ లైన్. God, let me not live like that, having achieved nothing, having been nothing. She thinks her father was nothing, and
Ante she has absolutely no regard for that father of hers. And she says that not even knowing that your life was nothing. She knows that his life was nothing, but he thinks he never realized that his life was nothing. And then So she's very judgmental. And then he said nothing that was not trivial. అంటే ఆయన చెప్పిందంతా కూడా చాలా సాధారణంగా ఉంటుంది, చాలా చిన్న విషయాలే చెప్తారు. ఆయన చెప్పింది ఒక గొప్ప మాట కూడా లేదు. నేను మా నాన్నగారు ఇట్లా చెప్పారు అని చెప్పుకోవడానికి కూడా లేదు అన్నట్టు. అంటే ఆయన గురించి అసలు తనకు మంచి అభిప్రాయం లేనే లేదనమాట. అండ్ హీ సేస్ ఐ సర్చ్ ద హోల్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ అ మీనింగ్ అండ్ డెంట్ ఫైండ్ ఇట్. సో what happens is when the noise had died down, when the hysteria dies down, what she realizes is she's once again thinking about herself, that her last way of escape had been closed, because now she would never get out of the trap. She will have to go to the job, she will have to take that responsibility, and she would go on doing it till she died. And a huge anger filled me antondi. Already she's a very angry person, and she feels that now she's even more angry, and she says he wronged me by dying, that ఆయన చనిపోయింది కూడా తప్పు ఉంటుంది, and he continued to wrong me even after his death, and there was no help for me. అంటే దెన్ షీ సేస్ దెర్ ఆర్ నో ఫెయిరీ గాడ్ మదర్స్. అంటే ఎవరైనా వచ్చి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉండరు, రిచ్ అంకుల్స్ ఎవరు ఉండరు, రియల్ జీవితంలో అదేం ఉండదు, గాడ్ కూడా ఉండడు. మనం ఏదో అనుకుంటాం చైల్డిష్గా గాడ్ అనేది చాలా ఒక దయవంతుడు, మనకు ఆయన గడ్డంతో ఉంటాడు, అక్కడ నుంచి మనం చూసి అంతే ఆశీర్వదిస్తారు. అంటే ఆల్ నాన్ సెన్స్, దెర్ ఇస్ నో గాడ్, ఓన్లీ అస్ అని అంటుంది. కానీ మంత్ లేటర్ ఏమైందంటే ఒక బ్యాటర్డ్ అంటే చాలా నొక్కబడిన చాలా ఒక పాత బ్రీఫ్ కేస్ దొరుకుతుంది. అది వాళ్ళ ఫాదర్ది. ఏమై ఉండొచ్చు ఈ మనిషికి, అసలు ఏముంది, ఓన్లీ పనికి వెళ్తాడు, వస్తారు, తింటారు, నిద్రపోతారు, మళ్ళీ లేస్తారు, మళ్ళీ పనికి వెళ్తారు, అంతే కదా ఆయన జీవితము ఎవ్రీ సింగిల్ డే అని చాలా డిస్మిసివ్గా ఉంటుంది. నౌ షీ వాంటెడ్ టు హైడ్ ద బ్రీఫ్ కేస్ ఫ్రమ్ హర్ మదర్, బికాస్ otherwise that's solid. Ante that lady who is always sullen will once again break down and start crying seeing that ani, because she never has seen her smile at him. Even though they had a love marriage, she feels that they didn't have a happy they were not creating happiness together, even though it is very obvious that the mother used to still be crying. See, she says, never heard her speak a soft word to him, and yet I could hear her moaning into her pillow every night. I could not understand. So she never understood her parents' relationship. They were supposed to have fallen in love and got married, but they are not kind of talking so sweetly to each other. And yet now after he died, she's crying every night. Why is she doing that? So she takes this newspaper to the briefcase to one corner, and she looks at it. Inside, what are the contents? That is coming in questions also, so you might as well know it. There's one lunch box that's completely cleaned up. Newspaper that is very neatly folded. There are his glasses. Ante eskunedi kalladdalu. Aspirins. He always had headache, and he would have frequent headaches, and he was using aspirin for it. He was not using any other treatment. And then a book to read on the train. He used to go by train to his place of work. He's a postal clerk, no? So who done it book ante that's a novel, suspense novel, crime thriller lantidi undochu, suspense novel, and all so pitiful and small that for the first time a wave of pity broke over me, but the indifferent pity of a stranger ఫర్ అనదర్ స్ట్రేంజర్. అంటే దయనీయమైన ఒక మనిషి అన్నట్టు తన మైండ్లో ఇప్పుడు కూడా ఆయన గురించి అసలు రెస్పెక్ట్ లేదు, లవ్ లేదు, కానీ ఆయన గురించి జాలేస్తుంది. ఇంత చిన్న మనిషి ఆయన, అసలు దయనీయమైన ఒక పరిస్థితి, ఒక బుక్ తీసుకొని వెళ్తారు అని అనుకుంటారు. But the word stranger is important because she almost feels as though she doesn't know him, even though she has a major opinion about her father, that he was a failure, but she feels almost like, the two were strangers for each other. Yeah, and she's only feeling pity for a stranger by another stranger. And then she saw 2 letters, and she realizes that he must have written them that morning. Ante the day that he died, she must have written it, and it was written to his brother. And therefore, with some curiosity, she looks at that letter, and there she finds her own name anamata. Appudu a father rasina ee paragraph chadudam em rasaru annadi. Alka will be starting her job next month. I still feel guilty about that, but what can I do? And then I have this confidence in her that she will make something of herself in spite of us all. She has some guts, some spunk in her. If only one of my children achieves something in life, my own will have been worthwhile. Bow, have you ever read David Copperfield? God knows how or why I began. I found it secondhand on the pavement one day, but now it has become my Bible. There is one line in it. In our children, my dear Copperfield will live again. How true that is, Bow. Alka, what are you crying for? Alka, stop it, please. Don't. If mother sees you, Alka, don't be a baby. Because Alka is obviously feels very moved by that letter that her father has written.
But they were not the tears of childhood. They were the first tears of adulthood, bitter, salty, and painful. So there is a major change in her just by reading that letter written by her father. What is being said in that letter is that the father is writing to his elder brother saying that Alka is going to go for a job and I feel guilty about it. అంటే నా మనసులో చాలా ఒక దోషుడులాగా నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయి నాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఈ అమ్మాయి మీద. తన లైఫ్ని ఏమైనా చేస్తుంది అంటే చాలా ఏదో మంచి అచీవ్మెంట్ వస్తుంది, ఈ అమ్మాయి బాగా పైకి వస్తుంది అన్న ఒక ఫీలింగ్, హోప్ ఉందన్నమాట ఆ ఫాదర్లో. షీ హాస్ సమ్ గట్స్, అంటే ఆమెలో ఒక దమ్ ఉంది, ఆమెలో ఒక ధైర్యం ఉంది. కాబట్టి ఈ అమ్మాయి డెఫినెట్లీ ముందుకు వస్తుంది, ఏమైనా మంచి కార్యం చేస్తుంది, విలువైన ఏమైనా వర్క్ చేస్తుంది అన్నది ఒక విషయం అన్నమాట. సో హీ సేస్ ఇఫ్ షీ అచీవ్ సంథింగ్, ఇఫ్ ద చిల్డ్రన్ అచీవ్ సంథింగ్, ఐ విల్ ఫీల్ దట్ మై ఓన్ లైఫ్ ఇస్, నా జీవితానికి కూడా ఒక మీనింగ్ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నారు. అండ్ ద ఫాదర్ ఇస్ నాట్ సచ్ ఎ యూస్లెస్ పర్సన్ యాజ్ షీ హెస్ మేడ్ హిమ్ సౌండ్. సో బికాస్ హీ సేస్ ఐ రీడ్ డేవిడ్ కాపర్ఫీల్డ్, దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద క్లాసిక్స్ కదా, ఒక డేవిడ్ కాపర్ఫీల్డ్ అనేది. దాని నుంచి ఒక లైన్ ఆయన కోట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ బ్రదర్ దగ్గర. ఏంటి, సెకండ్ హ్యాండ్ నాకు దొరికింది అంటే ఆయన కొత్తది అఫోర్డ్ చేయడానికి ఉన్న పరిస్థితి లేదు, కానీ దాన్ని చదువుకుని ఇట్ హస్ బికమ్ మై బైబుల్ అంటే దాన్ని అంత ఫాలో అవుతున్నానని అర్థం. ఇట్ బికమ్ మై బైబుల్ అంటే డైలీ చదువుతారు కదా బైబుల్, దాని నుంచి ఏదో పెద్ద లెసన్ నాకు ఉంది అన్న విషయం. ఇన్ ఆర్ చిల్డ్రన్ మై డియర్ కాపర్ఫీల్డ్ వీ లివ్ అగైన్, దట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైన్ ఫర్ దిస్. అంటే మన పిల్లల ద్వారా మనం మళ్ళీ బ్రతుకుతాం, మన జీవితానికి మీనింగ్ వాళ్ళు ఇస్తారు అన్న ఒక విషయం దానిలో చెప్పబడింది. హౌ ట్రూ దట్ ఇస్ అంటే ఫాదర్ యాక్చువల్లీ వాజ్ లివింగ్ ఫర్ హిస్ చిల్డ్రన్. This father had given up his own dreams of whatever he may have wanted to do because he had children and he was living on behalf of those children, and he wanted that despite, it was because of his circumstances that he was sending Alka to work. He knew that she was a very bright girl, that she was intellectually much better. He also describes her as brainy in the earlier, in the story we saw that. And he describes her as brainy, and he says she's different from Rekha also, so she must get a chance. He knows all that. But because of his circumstance, he has done that, and he has huge confidence in her, and he's hoping that when she achieves something, his own life will become worthwhile. And that's when this girl realizes that he is not the indifferent fool that she thought he was, that he was a very caring man, very sensitive man. He loved his children immensely, and giving up his own life, he was in fact wanting to live his life through his children. So that's a supreme sacrifice that the father was doing. So it's a story with a very deep meanings about different layers, what the daughter thinks of her parents, what was really the reality which dawns on her, which she realizes at the end of the story. So you need to know all these details and all these different lines, the harsh lines in particular that she has said for her father. You need to underline it because those can come as single lines, and you could be asked to explain the చాలా సారి అంటారు కదా, మీరు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాతనే మీకు రియలైజ్ అవుతుంది అంటే చాలా మంది పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని చాలా హార్ష్ గా జడ్జి చేస్తారు. అంటే మదర్ చదువుకోలేదు కాబట్టి తను ఇట్లా ఉంది, ఫాదర్ చదువుకోలేదు కాబట్టి ఇట్లా ఉన్నారు అని చాలా జడ్జ్మెంటల్ గా ఉంటారు. తర్వాతే అర్థమవుతుంది నా అమ్మ నాన్న వాళ్ళ లవ్ ఎట్లా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎంత సాక్రిఫైస్ చేసి మిమ్మల్ని స్కూల్కి పంపించారు, మిమ్మల్ని కాలేజ్కి పంపించారు, మీ భవిష్యత్తు గురించి వాళ్ళు ఎంత ఆలోచిస్తున్నారు అన్నదానికి ఇది చాలా ఒక పెద్ద నిదర్శనం అనుకోవాలి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎంత హార్ష్గా ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ గురించి మాట్లాడుతుంది, ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడుతుంది. లాస్ట్కి రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంత సాక్రిఫైస్ చేశారు, తన జీవితం బాగుండాలి, తన డ్రీమ్స్ నెరవేరుస్తాయి. The questions that you will get would be the kind that, describe the conditions in which they lived. Why was Alka unwilling to take up the job? What was her opinion about her father? What was the dramatic change at the end? So if you know the story very well, you'll be able to explain and give the answers to these questions. And whether, the comment on the relationship between Alka and her mother, this is an important question that you could get. Comment on the relationship between Alka and the father, you could get. Comment on the relationship between Alka and her sister Rekha, you could get. So there could be different relationships on which you could be asked questions. The conditions in the child you could be asked about, or you could be asked about the aspirations and dreams of this young girl. She's only 17 years old. What was her dream? What was her aspiration? She wanted to be like the girl at the bus stop. She wanted to study. She wanted to go abroad. She wanted to not live in a house that was stinking. She wanted to have a room of her own. She wanted to have clothes of her own. Ivanni manam cheppochu annamata. Right.
Right. So that is the story. The title of the story, Awakening, is it appropriate? So that is another thing which you will need to talk about, because at the end of the day, is the end of the story is the awakening for Alka, when she realizes that the image of the father, the way she had thought her father was, he was actually not that kind of a person, and about how she was completely wrong in her perception about her father. ది అవేకనింగ్ అంటే మేల్కొనడం అన్నమాట. ఆ మేల్కొనడం ఎప్పుడొచ్చింది తనకు? వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయాక ఆయన రాసిన ఉత్తరం చదివినప్పుడు ఈ అమ్మాయికి సడన్లీ ఆ అవేకనింగ్ అన్న ఒక విషయం వచ్చిందనమాట. పేరెంట్స్ గురించి, ఫ్యామిలీ గురించి, లైఫ్ గురించి కూడా. Right. So that's as far as the explanation of this story, the awakening is concerned. Hope it is very, very clear. Thank you very much for watching. థ్యాంక్ యూ.